want to first attend to the viewers all over the world because they are more in number than we that are here. Viewers, wherever you are, whatever condition you are in, I want to assure you that we are there and you are here. Distance is not barrier. You are with us because you believe it is the will of God to heal you. You believe it is His way to set you free from every infirmity. That is why you are with us. Whatever medium you are using to view us, whatever medium you are using to watch us right now, and whatever situation you are in, la situation dans laquelle vous give êtes. thanks to God for sending His word to set you free today. Rendez grâce à Dieu d'envoyer sa parole vous délivrer. I say you are free in the name of Jesus. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. We decree that words, you are free in the name of Jesus. Eres libre en el nombre de Jesús. Right now, God sent forth His word and healed us. Da gracias por su You are palabra. healed in the name of Jesus. Vous êtes guéris dans la grande église de toutes les nations où l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, administre des prières dans le nom de Jésus aux visiteurs internationaux, des gens venus de partout du monde entier. Come on. Viewers all over the world, the same anointing that is working here has been transferred to whatever place you are in. Receive that anointing in the name of Jesus. Recevez l'onction dans le nom de Jésus. Anointing that heals, that bless, that save, that set free every infirmity. Be free in the name of Jesus. Whatever situation you are in, are you sick? Whatever situation you are in, are you sick? What is the condition? In your blood, in your fluid, in your tender, in your kidney. Be free in the name of Jesus. As you are watching this lady being free from demon that possess her, viewer, be free in the name of Jesus. Soyez libre dans le nom de Be Jésus. free. Sé libre en el nombre de Jesús. Be free. Soyez libre. I say, you demon, lose your grip. Sois démon, lâche prise. You infirmity, lose your grip. Lose your grip. Lose your grip. Mesdames et messieurs, l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, administre des prières dans le nom de Jésus. Nous voyons cette dame qui souffre des difficultés à marcher et qui utilise un corset lombaire qui reçoit la prière de l'homme de Dieu pour être totalement libre dans le nom de Jésus. Viewers, as this woman is being free from that disease that are putting her in bondage for many years. Viewer, whatever bondage you are in, whatever bondage you are in, be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Come on. En el nombre Come de on. Jesús. Come on. Who are you? Viewers, you are watching the sister being free from whatever affliction. I say you are free in the name of Jesus. Wherever you are you in the hospital, in prison yard? Dans les hôpitaux, Where can you go from His presence? Come on. vous aller loin de sa présence, nulle part. Souffre de la fracture du tibia gauche et du fibula utilisant des béquilles. Viewers, look here, wherever you are, all over the world, what is your condition? Whatever challenges you are in, Que soient les défis auxquels vous faites I face. say you infirmity, lose your grip. Toi, infirmité, lâche prise. Lose your grip. Lâche prise. That sickness in your bone, in your fluid, in your tender, in your kidney, in your Maladie dans vos kidney. tendons, dans votre fluide, Right dans now, vos I reins. command it out in the name of Je donne à cette maladie de Jesus. sortir dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. I restore you right now in Je the vous name of restaure maintenant dans le Jesus. nom de Jésus. Lo restauro en el nombre de Jesús, toda enfermedad en sus fluidos, en Come sus on. tendones, en sus riñones. Viewers all over the world, whatever medium Téléspectateurs, you are using to watch us, to view us right now, vous I disiez, said vous nous to regardez you, maintenant, je vous distance dis, is not la a distance n'est pas une barrier. barrière. La distancia no es Receive una your barrera. healing. Recevez votre guérison. You can see people getting healed, Voyez les getting gens revoir la delivered. guérison, la délivrance. Right now, I say you receive your healing in the name of Jesus. Reciba su sanidad Be en el nombre de delivered in the name of Maintenant, Jesus. recevez votre guérison. Never a sickness Jesus cannot heal. Téléspectateurs, In the avez-vous name aucune of maladie que Jésus ne Jesus, puisse guérir? I'm touching you, viewers. I'm touching you, viewers. Come on! Maintenant, je vous touche, Come on. téléspectateurs. Le toco como le toco a Look esta at mujer it. en este momento. Alors, maintenant, l'homme de Dieu, priez pour cette femme.
Souffre de fracture du tibia. Viewers, watch what is going on. Observen en este momento. She is a contact point. Regardez maintenant, téléspectateurs, avec un Come point de on. contact. In the name of Jesus Christ. Es el punto de contacto Get en el nombre de healed, Jesús. viewers. Sea Get sanado. healed of your Soyez sickness. guéris, téléspectateurs. Your Soyez affliction is over. guéris de votre maladie. Votre Your affliction disease est is terminée. over. Come here. You go. Go this way. Marche maintenant. Ouais, cette femme Thank est à you, marcher Jesus. I librement. can walk now. Marche, camine, Thank you, denuncie su Jesus. testimonio. Aidez-moi. Whatever medium you are using to Porque medio view que use para us, vernos. I say you are declared free. Regardez, vous êtes déclaré libre. As you see people being declared free, you are Alors que les declared gens sont free. déclarés libres ici, vous êtes As you déclarés see libres. people being Como lo set está free, viendo. you are set free. Usted se echó libre, As you ¿verdad? see people being healed, Alors, you voyez are les gens qui sont guéris, healed. vous êtes guéris. In the name of Usted está Jesus sano. Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesús. So Come make on. a little assist. Look at. Viewers all over the world, as you can see, have been set free. Como lo he hecho libre. You are set free in the name of Jesus. Vous êtes libérés As you dans le can nom de see, have Jésus-Christ. been set free. You are set free in the name of Jesus. As you can see, have been healed. You are healed in the name of Jesus. As you can see, have been blessed. You are blessed in the name of Jesus. Receive your freedom. Reciba su bendición. Receive your freedom in the name of Jesus. Viewers all Dans over cette the condition world, depuis un an. are you in this situation? Est-ce Or que your c'est la situation is greater than this? Dans cette situation, votre The situation est plus grande. never a sickness Jesus cannot cure. No hay enfermedad que And pueda never sanar. a disease Jesus Aucune cannot maladie que heal. Jésus ne peut se guérir. Stand up. Si tú estás en esta Stand situación up. con dificultad para caminar, Stand up. cree que Come on. Jesucristo puede hacerlo por ti. Okay, look here. Soyez guéris You dans le are nom de get in Jésus-Christ. the name of Jesus. You are Sana en el free. nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, I am healed. Thank you, Jesus, I can walk. Viewers all over the world, what is your situation? Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus Christ. Oh, Jesus. Stop it! Stop! Viewers all over the world, whatever bondage you are in, Que ce soit le joug, que be it affliction, ce soit l'affliction, hardship, Aflicción. infirmity, l'infirmité, I release you in the name of Jesus. je vous bénis dans le Just nom as de this Jésus. woman has Sea been liberada en el released, nombre de Jesús. you are released in the name of Êtes libérés dans le Jesus. nom de Jésus-Christ. Just as this woman be released, you are released in the name of Vous êtes Jesus. libérés dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Come on, Su palabra. come on. Viewers, she's been delivered from the demon. Estaba bajo la Right now, it captura. is time to set her free. C'est le moment de la Be libérer. free right now in the name of Soyez Jesus. libre à présent dans le nom de Jésus. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Thank you, Jesús. Lord. Jésus-Christ. Take out. Chibi Joshua. Viewer, you can see her calling me by name. I don't mind whatever name she Je m'en call me. fous de la façon dont il I m'appelle. want to restore her Televidentes salvation. pueden ver cómo- Elle Her fera ce qu'elle soul veut is faire. dear to me. Right now, viewers, call me whatever name Chers you want to call téléspectateurs, me. appelez-moi comme vous voulez. Hallelujah. Cualquier parte donde se encuentre. What is your situation, viewers? Quelle est votre situation? Be set free in the name of Jesus. Be set free in the name of Jesus. Be set free in the name of Soyez Jesus. libérés dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Sea libre en el nombre de Jesús. Man of God, deliver me. I have chronic headache. Chronic headache. I cannot sleep. For 3 months now, I cannot sleep. Even if I take tablet, I cannot sleep. Viewers, Estaba what is your enferma own los 10 bondage? años anteriores. What is your own predicament? Quelle est votre Be infirmité? released in the name of Jesus. This woman will be released, and you too will be released in the name of Jesus. This woman will be released, and you too will be released in the name of Jesus. This woman will be set free, and you will be set free in the name of Jesus. This woman will be delivered, and you will be delivered in the name of Jesus. Come on. Thank you, Lord. Hey, stand up. Stand up. Come on. Viewer, watch. You have been set free. Yeah, Elle a été libérée, vous êtes aussi libérés, téléspectateurs. she's free. Observen televidentes. Elle est libre. Estás libre. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Like 3 years. Come on. Viewers, this woman is being set free. Téléspectateurs, regardez cette femme est en Whatever train de se challenges libérer. she has, Jesus knows. Get ready to be set free. This stand is not barrier. Are you connected? Êtes-vous connectés? Okay, get free in the name of Jesus. You are set free in the name of Libérés dans le nom de Jesus. Jésus. Be free in the name of Libre dans le nom de Jesus. Jésus. Come Sea libre en el nombre de on. Jesús. Can you see him under the influence of familiar spirit? Regardez l'influence de l'esprit familier. Under the influence of familiar spirit. Whatever your challenges, Que ce soit vos défis, vos esprits you are familiers, declared free in the name of déclarez libre dans le nom de Jesus. Jésus. As this man being declared free, and this man being exposed,
que cet The homme est grip of exposé. Satan has been broken L'emprise de today. Satan a Be été brisée broken in the aujourd'hui. name of Jesus. Ha sido Come expuesto en on! el nombre de Jesús. Take more of me. Give me more of you. Take